Hello students, in this video we will discuss about energy and power in electrical circuit. So electrical energy, electrical power இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸுமே நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ். ஸோ இதோட மீனிங் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம், பவர் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி? Energy is work. For example, if you are moving an object from one place to another place, we are applying a force in a particular direction. அந்த டைரக்ஷன்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸும் அந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்குங்கிறதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்றோம். இந்த ஒர்க் டன்னை தான் நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்றோம். ஓகே, அடுத்தது பவர்னா என்னது? ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்டு பவர். ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ ஒர்க் நம்ம அப்ளை பண்றோம் அதுதான் பவர்ங்கிறது. இதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்லயும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அப்படிங்கிற ரெண்டு டேர்ம்ஸை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சர்க்கியூட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சர்க்கியூட்ல ஒரு பேட்டரி இருக்கு. இந்த பேட்டரியோட வோல்ட் வந்து V வோல்ட்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ when we are connecting this battery to a conductor, electrons in this wire or electron in this conductor will get a energy from this battery. So the function of this battery is to supply energy for the charges or electrons. இந்த கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை சப்ளை பண்றது தான் இந்த பேட்டரியோட வேலைங்கிறது. So let us consider a small amount of charge dq. So a small charge dq. இந்த dqங்கிற சார்ஜ் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து bங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது. So we know that when a charge is placed in a region of potential V, it will be getting some energy. இல்லையா? ஒரு சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்ல வைக்கும்போது அந்த பொட்டன்ஷியலால அந்த சார்ஜ் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும். அதனால அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது. ஸோ தட் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி gained is equal to du. So what is the formula for energy? Du is equal to potential into charge. So V into dq. So this is the energy gained by this charge dq. So because of this energy, the energy of that cell will decreases by a small amount, because the energy gained by charge is equal to V into dq. At the same time, the chemical potential energy of the cell is decreased by the same amount. இதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் எனர்ஜி இந்த செல்லில் இருந்து லாஸ் ஆயிரும். ஸோ அந்த எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அப்படியே இந்த சர்க்கியூட்ல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் A to B, then B to C, it is moving. ஸோ at one it reaches the point C. இந்த Cங்கிற பாயிண்ட்ல இது ரீச் ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, இங்க வந்துட்டு இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கு. ஸோ ரெசிஸ்டருக்குள்ள இந்த சார்ஜ் போகுது. ஸோ when the charge passing through this resistor, it will start to collide with the atoms in that resistor. இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸோடையும் அதுல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸோடையும் இந்த சார்ஜ் வந்து கொலைட் ஆகி அதோட எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுது. ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கெயின்டு பை த சார்ஜ் ஃப்ரம் A to B is lost by this charge when it is passing through this resistor R. Okay, so again it reaches the point A. And after reaching the point A, again it gains the same amount of energy and it is passing from A to B. And at one it reaches C, it passes through the resistor. Resistorல பாஸ் ஆகும்போது திரும்ப அது என்ன ஆகுதுன்னா அதோட எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுது. So this is the energy gained by this electron and the same amount of energy is lost by the battery. This is energy. Now what is power? Power is equal to rate of change of energy. Rate of change of energy is called power. So what is du here? Du is equal to V dq. So we can write d by dt of
V into dq. So power P is equal to d by dt of V into dq. So what is V here? V is a constant here. That is the EMF of the cell connected in the circuit. So V is constant. So we can write this equation as power P is equal to V into dq by dt. So dq by dt means rate of flow of charge. Rate of flow of charge is nothing but electric current, because I is equal to dq by dt. So we can write P is equal to V into I. Power is equal to V into I. Okay, this is the expression for calculating electrical power. Voltage into current. From Ohm's law, we have V is equal to IR. Ohm's law padi V க்கு ஒரு expression நம்ம பார்த்திருக்கோம். V is equal to IR. So substituting this value in this equation, we get another expression for power. P equal to, instead of V, we can substitute IR. IR into I, that is I square R. So this is another expression for power. Another form of Ohm's law. I is equal to V by R. I is equal to V by R. If you substitute, instead of I equal to V by R, we can substitute here. Then power P is equal to V into V by R. So it means V square by R. So in these two cases, we have seen two different equations for power. Power is equal to I square R, and also power is equal to V square by R. So these two equations implies that, see, in this case, if you increase the current 2 times, then the power will be increasing square of the current. It means if you increase the current 2 times, the power will be increasing 4 times. And if you increase the current 3 times, the power will be increasing 9 times square. The same way, if you increase the voltage 2 times, the power will be increasing 4 times. So this is the expression for power. So we have 3 expressions for power. P is equal to VI, and another equation P equal to I square R, and another expression P is equal to V square by R. Okay, now what is the unit used for measuring power? So power is measured by the unit watt. Power is measured by the unit watt. What watt means? Joule per second. See, we know that power is equal to energy by time. Unit of energy is joule and unit of time is second. So watt means joule per second. One expression, this is the unit of power, joule per second. Also it is expressed in watt. Okay. Now, usually we are measuring the electrical energy in another unit, that is called kilowatt hour. So we have seen that the unit of power is watt and unit of energy is joule. Okay, sometimes we express electrical energy in another unit, that is kilowatt hour. So kilowatt hour is another unit used for measuring electrical energy. When this unit is used, see, if the power is measured in watts, and the time is measured in hour. If the power is measured in watts and the time is measured in hour, then the unit of energy is kilowatt hour. Or in case if the power is measured in watts and
time is measured in second, then energy is measured in joule. So these are the two different methods of measuring electrical energy. So we can see that electrical energy can be measured in terms of kilowatt hour, and also it can be measured in terms of joule. So 1 kilowatt hour means if you are using an electrical device which has a power rating of 1000 watt, because 1000 watt is 1 kilowatt, 1000 watt, and you are using that device for 1 hour. You are using an electrical device, for example an iron box or electric kettle or some other electrical appliances which is having a power rating of 1000 watt. 1000 watt power rating இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு electrical appliance நம்ம 1 hour யூஸ் பண்றோம். So we are using that for 1 hour. Then the energy consumed by that device, அந்த device எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எனர்ஜிங்கிறது 1 kilowatt. So 1 kilowatt hour. This energy is taken as 1 unit electrical energy. இதை தான் நம்ம யூனிட்ல மெஷர் பண்றோம். ஸோ கரண்ட் எவ்வளோ யூனிட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அந்த யூனிட்டுங்கிறது எதை குறிக்குது, எத்தனை கிலோவாட் ஹவர் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத குறிக்குது. ஸோ நம்ம வீட்டில் எல்லாமே வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டோட ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா வாட் ஹவர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்றோம், 1 month எவ்வளோ யூஸ் பண்றோம், 2 monthsக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்றோங்கிறத மெஷர் பண்றதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டோட ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மீட்டர் எதை ரீட் பண்ணுதுன்னா நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்றோங்கிறது தான் நம்ம அது மெஷர் பண்ணுது. எவ்வளோ பவர் எடுக்கிறதுங்கிறதுல ஒவ்வொரு பவர் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிவைஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் அதை நம்ம யூஸ் பண்றோங்கிறத பொறுத்து அது கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியில டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த எனர்ஜி எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு கரண்ட் பில்லு வரும். அந்த கரண்ட் பில்லை நம்ம கட்டுறோம். ஸோ அந்த கரண்ட் பில்லு எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்றோம், எத்தனை யூனிட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பொறுத்து அந்த கரண்ட் பில்லுல அதோட சார்ஜ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. So 1 kilowatt hour means 1000 watt into, நம்ம இதை ஜூல்ல எப்படி சொல்றது, நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜூல்ல எப்ப சொல்றது, டைமை செகண்ட்ல மெஷர் பண்ணணும். இங்க டைமை ஹவர்ல மெஷர் பண்ணியிருக்கோம், அதனால கிலோவாட் ஹவர்னு சொல்றோம். இதே டைமை நம்ம செகண்ட்ல யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஜூல்ல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ஹவருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம், 3600 செகண்ட்ஸ் எழுதலாம். 1000 வாட் 3600 செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 36 into 10 power 5 joule. 36 into 10 power 5 joule. So 1 kilowatt hourக்கு ஈக்குவலான ஜூல் வேல்யூங்கிறது 36 into 10 power 5. இதை 3.6 into 10 power 6 joule அப்படி எழுதலாம், இல்லைன்னா 3.6 mega joule. So 1 kilowatt hour for 1 unit electrical energy means 3.6 mega joule. So these are the different methods of representation of electrical energy. So இப்போ இந்த டாபிக்கோட ரிலேட்டடான ஒரு சம்மை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே பாருங்க, a battery of voltage V is connected to a 30 watt bulb and 60 watt bulb as shown in the figure. So a battery of V volt is connected to 2 bulbs. The power rating of one bulb is 30 watts and another bulb is 60 watts. Identify the brightest bulb. Second question, which bulb has greater resistance? Third question, suppose the 2 bulbs are connected in series, which will glow brighter. So here the 2 bulbs are connected in parallel, and if the 2 bulbs are connected in series, then which bulb will glow brighter? So these are the questions. We are going to find the solution for it. Here the first question is identify the brightest bulb. See, in this case the 2 bulbs are in parallel combination
and we know that in parallel combination the voltage drop is same. So according to the equation, power is equal to voltage into current. Here V is same. In both the cases voltage drop is same. So we can come to the conclusion that power is directly proportional to I. So which bulb has higher power rating will draw higher current? எந்த பல்புக்கு அதிகமான பவர் ரேட்டிங் இருக்கோ அந்த பல்பு அதிகமான கரண்ட் டிரா பண்ணும். வோல்டேஜ் ரெண்டுக்குமே சேமா இருக்கு. அப்ப எது அதிகமான கரண்ட் டிரா பண்ணுதோ அது வந்து பிரைட்டா இருக்கும். சோ இதுல பாருங்க, இது வந்து 30 வாட்ஸ், இது வந்து 60 வாட்ஸ். சோ 30 வாட்ஸ் பல்பு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கரண்டோட 2 மடங்கு அதிகமான கரண்ட் 60 வாட்ஸ் பல்பு எடுக்கும். சோ அதுக்கு என்ன மீனிங்னா 30 வாட்ஸ் பல்போட பிரைட்னஸ் விட 2 மடங்கு அதிகமா 60 வாட்ஸ் பல்பு வந்து பிரைட்டா இருக்கும். ஓகே, சோ P is directly proportional to I. 60 watt bulb will glow brighter. So this is the answer for first question A. Okay, now what is the second question? Which bulb has greater resistance? Which bulb has greater resistance? So here the resistance is not given. Still we have the relation between power and resistance. P is equal to V square by R. P is equal to V square by R. In this case also the V is constant because it is connected in parallel. So V is constant. Therefore P is inversely proportional to R. So R is inversely proportional to P. So எந்த பல்புக்கு பவர் கம்மியா இருக்கோ அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா resistance is inversely proportional to power. So which bulb has low resistance? It will have higher power. So our question is which bulb has greater resistance? So it means the bulb which have lower power will have greater resistance. So it means the 30 watt bulb will have higher resistance. 30 watts bulb will have higher resistance. Okay, now what is the third question? Suppose the two bulbs are connected in series, which will glow brighter? So here let us assume the two bulbs are connected in series. We know that in series connection the current through each resistor will be same and the voltage drop will be different. Here the voltage drop will be different, here the voltage drop will be different. Okay, so here the current is same, so we can say that power is directly proportional to voltage since current is same. So power is directly proportional to voltage drop when the current is same. So எந்த பல்பிலே அதிகமான voltage drop வருதோ அந்த பல்பிலே அதிகமான அது வந்து அதிகமா பிரைட்டா இருக்கும். ஏன்னா கரண்ட் வந்து ரெண்டுலயுமே சேமா இருக்கு. According to Ohm's law, V is directly proportional to R. V is directly proportional to R means எங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அங்கே வோல்டேஜ் டிராப் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். எங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு? பவர் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. சோ எதுல பவர் கம்மியா இருக்கு? இது வந்து 30 வாட்ஸ், இது வந்து 60 வாட்ஸ். சோ லோ பவர் means high resistance. Low power means high resistance. High resistance le high voltage drop. High resistance le high voltage drop. High voltage drop ஆ இருக்கு, current same ஆ இருக்கு. Voltage high ஆ இருக்கு, current same ஆ இருக்கு. Then it will be more bright. So எதுக்கு low power 30 watts bulb. So 30 watts bulb will be more bright when the two bulbs are connected in series. So ஒரு
பல்போட பவர் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்குங்கிறதுனால அது அதிகமா பிரைட்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சீரீஸ்ல கனெக்ஷன் பண்ணா ஒரு மாதிரியும் பேரலா கனெக்ஷன் பண்ணா இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். பாருங்க, இப்ப சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது 30 வாட் பல்பு தான் அதிகமா லைட்டை கொடுக்குது. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே வரக்கூடிய கரண்ட் சேமா இருக்கு. இதுலயும் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் சேமா இருக்கு. எதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அதுல வோல்டேஜ் டிராப் அதிகமா இருக்கு. கரண்ட் இன்டு வோல்டேஜ் தான் பவர். சோ எதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, எதுல பவர் கம்மியா இருக்கோ அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. எதுல பவர் கம்மியா இருக்கோ அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. 30 வாட் பல்பு தான் பவர் கம்மியா இருக்கு. சோ அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங், அதுல வந்து ஹை வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கும். சோ வோல்டேஜ் டிராப் ஹையா இருக்கு, கரண்ட் சேமா இருக்குன்னா எதுல வோல்டேஜ் டிராப் அதிகமா இருக்கு, 30 வாட்ஸ்ல. சோ அது வந்து அதிகமா பிரைட்டா இருக்கும். சோ சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது லோ பவரா இருந்தாலும் ஹை பிரைட்டா இருக்கும். பேரலா கனெக்ட் பண்ணும்போது ஹை பவரா இருக்கிறது அதிகமா பிரைட்டா இருக்கும். So this is the solution for this question. Thank you.